హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు షర్మిలాస్ కిచెన్. క్రిస్పీ ఫ్రైడ్ చికెన్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. కావలసిన పదార్థాలు: హాఫ్ కేజీ చికెన్ పెద్ద ముక్కలు, లెగ్ పీసెస్కి ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి. 2 టీ స్పూన్ల కారం, 1 టీ స్పూన్ పసుపు, ఉప్పు తగినంత, 1 స్పూన్ గరం మసాలా, స్పూన్ ధనియాల పొడి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 1 స్పూన్, 1 నిమ్మకాయని రసం పిండి వేసుకోవాలి, 1 స్పూన్ జీరా పౌడర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు, 3 టీ స్పూన్ల శనగపిండి, 2 టీ స్పూన్ల కార్న్ ఫ్లోర్, కొద్దిగా కరివేపాకు కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఈ ముక్కలకి మసాలా మొత్తం బాగా పట్టించాలి. ఫుడ్ కలర్ వేసుకోవడం మీ ఇష్టం. తర్వాత 2 గంటలు రెస్ట్ ఇవ్వాలి. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి లేదా బయట పెట్టుకున్నా పర్వాలేదు. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో చికెన్ పీసెస్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మొత్తం ఫ్రై అయిన తర్వాత మసాలా మిగిలితే అస్సలు వేస్ట్ చేయొద్దు. పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకొని మధ్యలో కట్ చేసుకొని మధ్యలో మసాలా పెట్టి ఫ్రై చేయాలి. చికెన్ తినేటప్పుడు ఫ్రై చేసిన పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది. ఈ చికెన్ పైన క్రిస్పీగా లోపల టెండర్గా ఉంటుంది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.